Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a darle unos minutos a los demás padres para que terminen de llegar y ya vamos a empezar. So keep signing in and we will begin in a few minutes. Good evening. Welcome to our sixth grade curriculum night. We are going to get ready to get started to respect you all's time. We are excited that you are here this evening. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya vamos a empezar nuestra noche de currículo de sexto grado para respetar el tiempo de ustedes también y vamos a dar comienzo a la reunión. I'm Dr. Perry, the assistant principal, and in a little while you will get introduced to the fantastic sixth grade team. Ella es la doctora Perry, es la asistente principal y ya vamos a presentar a los demás maestros de sus hijos en sexto grado. So I'm going to go ahead and let them introduce themselves. All right, good evening, everyone. Bienvenidos. Welcome to our curriculum night for sixth grade. I am Miss Newman, and I am the team lead and social studies teacher. Buenas noches a todos. Ella es la maestra Miss Newman y ella es la líder de grupo de grado sexto y es la maestra de estudios sociales. Muchas gracias por estar aquí. Good evening. I'm Miss Parker, and I am the ELA teacher. Ella es Miss Parker, es la maestra de lenguajes, artes de lenguaje en inglés o ELA. Good evening, everybody. I'm Miss JD, and I am the math teacher. Buenas noches a todos. Soy Miss JD, soy la maestra de matemáticas. Hello, everyone. My name is Miss Thornton, and I am the sixth grade Earth and Space Science teacher. Ella es Miss Thornton y ella es la maestra de ciencias de la Tierra y el espacio. We have one more special guest, Mr. Payne. Hello, everyone. My name is Mr. Payne. I'm your health and physical education teacher here at Path Academy. Y él es Mr. Payne, es el maestro de salud y educación física aquí en Path. All right, before the sixth grade team talks about their individual subjects, I'm going to talk a little bit about Path culture. Each month we have our cafecito, which is virtual. It is important to continue our close collaboration with our families. If you're not able to log on, though, we do record those and post them on our YouTube channel, which then gets posted to our Path website. This is our opportunity for our parents to get together with the administration each month and talk about things that are important to you all. Ok, antes de darle paso a los maestros, vamos a hablar un poquito sobre la cultura aquí en Path y qué significa para nosotros tener una cultura a nivel de escuela. Primero que todo, tenemos el cafecito, que es una reunión que se hace cada mes virtual, donde hablamos sobre temas de la escuela, también a veces habla el consejero, a veces tenemos personas, padres que comparten sus ideas con nosotros y es algo muy importante para que nosotros podamos tener una colaboración entre familias y escuela. Si usted no puede asistir a este cafecito, no hay problema porque nosotros grabamos todas nuestras reuniones que tenemos virtuales y las subimos a nuestra página de YouTube y a la página de la escuela también para que la puedan ver después. We also want to talk about our uniforms. They are non-negotiable, which means our students must always be in uniform. We've given them a little bit of leeway since the beginning of the school year, but we are definitely making sure that all of our students are in uniform. They need to be wearing a Path polo.
and navy or khaki colored pants, and their pants must have a belt. If our young ladies are wearing skirts, they must be at least 2 inches above the knee. They also cannot wear cargo pants or joggers. So joggers are the pants that have the elastic at the ankles. They cannot wear those. Shoes can be any color, including sneakers. They are welcome as long as they are flat and comfortable. And if students are having physical education this 9 weeks, they cannot wear Crocs. But if they do not have physical education, they can wear Crocs. And they always need to make sure their shirts are tucked in inside the building. Otra parte de la cultura de paz son nuestros uniformes que no son negociables, quiere decir que el uso del uniforme es obligatorio. Deben tener su camiseta de la escuela y deben tener pantalones color azul marino o khaki con el cinturón. No pueden ser los pantalones que son estilo cargo o joggers que tienen los elásticos en la parte de abajo de los pantalones. Deben ser pantalones clásicos. Si las niñas usan falda, deben ser por lo menos 2 pulgadas arriba de la rodilla, es lo más alto que lo pueden tener. Los estudiantes pueden usar zapatos de cualquier color, incluyendo tenis, siempre y cuando sean planos y cómodos. Los estudiantes no deberían usar Crocs si tienen la clase de educación física durante esas 9 semanas, pero aparte de eso pueden usar Crocs también. Y por último, la camiseta debe ir por dentro del pantalón todo el tiempo. I also want to say something about jackets. Only PATH jackets are allowed in the school building. Students are not allowed to wear any other type of jacket. If your student is a student that gets cold, they are welcome to wear a long sleeve shirt under their PATH polo. But as soon as they come in the building, they will have to take off any jackets that are not PATH jackets. Otra cosa en cuanto a los uniformes es las chaquetas. Las chaquetas que los estudiantes pueden usar son solamente chaquetas que tenemos de PATH, que tienen el logo de PATH. Si su hijo o su hija quizás no tiene una chaqueta todavía porque quizás no han llegado y tiene frío, lo que puede hacer es usar una camiseta manga larga debajo de la camiseta del uniforme mientras llega el pedido de las chaquetas. And we are continuing with our mission to make PATH feel like a second home while our students are there. So we do this through the use of restorative circles that we have once a week, which are small group circles that students have with one staff member in the building where they get to talk about lots of different topics. And we also have our therapy dog and visiting dog program. Students have to have a permission slip signed in order to visit with any of our dogs, but this just gives our students an opportunity to decompress while visiting with a dog. Algo más que hace parte de nuestra cultura de paz es que queremos que la escuela se sienta como un segundo hogar. Entonces estamos enfocados en crear ese ambiente mediante el uso de círculos restaurativos, que son pequeños grupos que nos vemos una vez a la semana con los diferentes estudiantes, en donde se hablan de varios temas socioemocionales también. Y es un espacio donde ellos pueden compartir sus ideas. También tenemos el programa de perros de terapias y perros visitantes. Los estudiantes pueden acceder a estos perritos que a veces vienen a la escuela, que están entrenados mediante un permiso que deben llenar, pero todo esto lo hacemos para que se sienta como si PATH fuera un segundo hogar. I also want to talk about Chromebook Insurance. This year, same as last year, we have partnered with the company that covers our Chromebooks for accidental damage. This insurance does not cover intentional damage or vandalism to our school Chromebooks. It also does not cover lost chargers. Administration determines whether a damaged or lost Chromebook is accidental or intentional through an investigation. If it is decided that your student intentionally damaged a Chromebook, or if you do not purchase the Chromebook insurance, the following costs will be incurred.
If screens are broken, it costs $70. If keyboards are broken, it's $55. And for lost chargers, which are not included in the insurance, that's $33. Also, if students lose their laptop bags that they were given with their Chromebooks this year, that's $13. Any Chromebook loss that is due to negligence on the student's part costs between $200 and $300. We are asking all parents to provide $27 for our mandatory Chromebook insurance by September 30th, 2022. You can send this money to School with Your Student and it will be collected by administration. Ok, vamos a hablar también del seguro de los computadores. Este año de nuevo nos hemos asociado con una compañía de seguro que va a cubrir las reparaciones de nuestros Chromebooks por daños accidentales. Este seguro, como ustedes vieron en la carta que se envió a casa, no cubre daños intencionales o vandalismo a nuestros Chromebooks, ni tampoco incluye cargadores que se pierdan. La administración determina si un Chromebook dañado o perdido es accidental o intencional a través de una investigación si es necesario. Y si es determinado que el Chromebook de su hijo fue dañado intencionalmente o si no se paga el seguro y el Chromebook se daña, las familias van a tener que cubrir los costos de la reparación. Algunos costos estimados son que la pantalla puede costar alrededor de $70, el teclado $55 y los cargadores $33. Las bolsas, las maletas donde vienen las Chromebooks valen $13, incluyendo las que no se pagan a final de año. Y si hay Chromebooks que se pierden por negligencia, puede ser el costo entre $200 y $300 basado en el tipo de Chromebook que es. Entonces, como la carta decía que le enviamos a todas las familias, le pedimos que por favor manden $27 por estudiante para este seguro antes del 30 de septiembre del 2022. Y este dinero usted lo puede enviar con su hijo y lo recogemos nosotros en la oficina. All right. I'm going to talk to you just a little bit about our expectations for our sixth graders. We expect them to be respectful to themselves, to their teachers, and to their peers. We all know respect looks like listening when your teacher's talking, keeping your hands to yourself, and that sort of thing. So we just try to really make sure that our students are adhering to respect for everyone and for themselves. We want them to be kind to themselves and to others, be ready to work, do their homework every night, and they usually have homework in every subject every night. Stay on task and focus in class. Ask for help when they need it. All they have to do is ask. Keep an open mind. And if they're well, we want them to come to school. We want them to be responsible and make up any missing assignments that they have if they've missed school for whatever reason. And then always try. Estas son algunas de las expectativas que los maestros tienen en cuanto a sus estudiantes de grado sexto. Primero que todo, que sean respetuosos con ellos mismos, con sus maestros y con sus compañeros, que sean amables con ellos mismos y con las demás personas, que estén listos para trabajar, que hagan las tareas todas las noches, que se mantengan concentrados en la clase y en sus tareas, y que pidan ayuda cuando lo necesiten. No es sino que los estudiantes pidan ayuda, que pregunten a sus maestros y los maestros van a estar ahí para ayudarles. Que mantengan una mente abierta y si están bien de salud, que vayan a la escuela. Si están un poquito enfermitos, mejor que se queden en la casa. Que sean responsables, que si les hace trabajos les hace falta tareas también, que las recuperen, que las hagan y que siempre estén atentos. All right. Our next discussion topic for tonight is paychecks. So for students, we recommend and require that they get their paycheck signed every night.
In the 6th grade, if they get 3 homework zeros in 1 week, we take an additional $5 off of their paycheck for being unprepared. We have them keep track of their missing assignments and make them up. We do that on the back of the paycheck. Or we have something called working recess, which we'll talk about in a moment, if they have outstanding assignments. The lost paycheck is $20 off, no matter what. We encourage them to bring in the lost paycheck and attach it to their other paycheck so that they get their dollars back, but the $20 off stays off. And then after 3 lost paychecks, I'm tracking it this year pretty closely. We're going to call home and just let the family know that if they're able to, please help the student keep up with that paycheck. So for our families, we're asking that you please sign the paycheck every night, check for zeros on the paycheck, any behavior infractions on the back, and any missing assignments on the back. Also check for positive behavior and rewards that your student might have received additional money on their paycheck for. And then just encourage your students to get those signatures from their teachers. So if you see a lot of blanks where the teacher's signature should be, please question your student about that and encourage them to get those signed. Ahora vamos a hablar de los paychecks o los cheques de pago que ustedes han visto y que se van a casa todas las noches. Para los estudiantes les queremos recomendar que hagan firmar el paycheck todas las noches de los padres, que tengan en cuenta que si en la semana ustedes ven 3 ceros de tareas, en 3 diferentes tareas, se les va a quitar $5 más en su paycheck. Que se mantengan al día con las tareas que les faltan y que las recuperen. A ellos tienen algo que se le llama receso de trabajo, que vamos a hablar más adelante, pero es otra forma en que pueden recuperar los trabajos que le hacen falta. Si en algún momento se les pierde el paycheck, se les quita $20 por perderlo, pero si por ejemplo llevan 3 paychecks perdidos, se llamará a casa para preguntar que quizás algo esté pasando y se les pide a los niños que si se lo perdieron y en algún día adelante lo encuentran, que por favor lo peguen al nuevo que se les da. Para las familias, por favor revisen el paycheck todas las noches y fírmenlo. Ahí hay espacio para todos los días que puedan firmar. Revisen si su estudiante tiene algún cero, si tiene infracciones de comportamiento en la parte de atrás del paycheck o si le hacen falta tareas. Usted puede ver ahí si le quitaron dinero. O por el contrario, también verifique si hay comportamiento positivo y se le dio dinero a su estudiante por portarse bien o por ser responsable. Y por favor, anime a su estudiante a obtener todas las firmas de los maestros todos los días, que hayan por lo menos algunas firmas en ese paycheck de cada maestro. All right, our grading policy in the 6th grade, we encourage our families and our students to check Infinite Campus weekly for any assignments that may have been added or any grades that may have been posted. And that way they can stay on top of getting their work turned in. We do have a makeup work policy this year. Students can make up any individual assignment, so not group work, just individual, for a 75% recovery grade. They also have 1 day to complete missing work for an excused absence, and they are responsible for getting that work and getting any notes that they missed. And then we have our scale and weights here as well, which I'm sure you've all seen on our syllabi that we've sent home at the beginning of this year. But we are using number grades in the 6th grade. So we have the scale available here for you to reference. Your student should know what it means now. We have explained it. And then our grade weights, if you notice, classwork is a very large percentage of your student's grade. So just encouraging them to be present in class is really, really important. Vamos a hablar un poco sobre cómo se manejan las calificaciones en grado 6º. Se le anima a los padres que revisen Infinite Campus todas las semanas, por lo menos una vez a la semana. Para los que no saben, Infinite Campus es el lugar
donde los maestros, donde ustedes pueden ver cómo les está yendo en sus clases. Hay una forma en que se arreglan los trabajos perdidos en el grado sexto. Los estudiantes pueden recuperar cualquier trabajo. Let me see what it says. Cualquier trabajo que se haya perdido para que recuperen el 75% de la nota. Y ellos tienen un día para completar el trabajo perdido por cada ausencia justificada. Entonces, si estuvieron ausentes 2 días porque estuvieron enfermos, tienen 2 días para recuperar ese trabajo. Y ellos son responsables por recuperar ese trabajo y por hacer todo lo que les haga falta. Aquí en la pantalla pueden ver la escala de cómo se califican los trabajos en grado sexto. Pueden ver que cada letra significa un porcentaje de calificación y también pueden ver el peso de la calificación. There is a question about Infinite Campus. Should we leave it to the end or just do it right now? We can go ahead and do it. Okay, so this parent is asking that she's seeing on Infinite Campus that it says 44% and total points 100. So what would that mean? That would Oh, go ahead, Dr. go ahead, Pierce. Ms. Newman. Well, so I think that she's probably seeing if there were 100 total points possible, that the student received a 44% on that assignment, which is not a passing grade. Okay. Ok, estamos mirando su pregunta. Si dice que tuvo 44% y el total de puntos eran 100, quiere decir que no pasó ese trabajo o ese examen o esa calificación que se estaba calificando. 44 de 100 sería en ese caso. And one last question, Ms. Newman. It says, will the students come home with the graded assignments? We do encourage them to take those graded assignments home. I do. So it just depends. A lot of their assignments we like for them to store in our classroom because it keeps their homework binders clean. So checking Infinite Campus and seeing that virtually is a little bit, it helps them stay organized. But I mean, a parent can always request to see graded assignments and see graded work. Okay. Entonces, en cuanto, señora, en cuanto a la pregunta del 44, ella tiene que hablar con los maestros para ver cómo puede recuperar ese 44 que se sacó en este caso. Los padres sí pueden ver los trabajos, las calificaciones de los trabajos. Los maestros les dicen a veces a los estudiantes que se lleven a casa ese trabajo, pero por cuestiones de organización, a veces esos trabajos se quedan en la escuela para que su binder de trabajos no esté tan lleno. Pero si ustedes quisieran ver esas calificaciones, los estudiantes se lo pueden llevar a casa. Quizás la forma más efectiva y más fácil y más organizada de que ustedes vean cuánto se sacó en algún trabajo es que revisen Infinite Campus porque los maestros van poniendo las calificaciones de cada trabajo que ellos van haciendo ahí. Okay, I think that's all the questions, yeah. All right, thank you, parents. This is awesome. All right, so our discipline policy is pretty standard. We give a verbal or nonverbal warning first. This is usually just for something that occurs during our class. Money off paycheck and possible student one-on-one or conference with the student. And this is when we might do a restorative lunch, and we'll talk about that in a moment. Third offense would be a call or email to parent or guardian. And then fourth offense, refer to administration. Or if it's a very serious offense, such as bullying or fighting, we go ahead and report that directly to administration. Conferences, you can call the front office. I've included the phone number and the school cell phone number here for you. You can also email your child's teacher with questions or requesting a conference, and we'll try to get back to you as quickly as we can. And we are available most weekdays after 2:45.
Ok, entonces en cuanto a las normas de disciplina en el grado sexto, como primera medida, en cuanto a una ofensa, se hace una advertencia verbal o no verbal. Segunda ofensa, se le descuenta dinero de su paycheck y se habla con el estudiante de nuevo. Se le pudiera asignar un almuerzo restaurativo. En la tercera ofensa, se le llama o al padre o al tutor o se envía un correo electrónico. Y si ustedes necesitan hacer algún tipo de conferencia con los maestros, ustedes pueden mandar un correo electrónico o pueden llamar al teléfono o al celular de la escuela y nosotros estamos disponibles la mayoría de los días de la semana. Ms. Newman, I have a question about applications what applications can the students use to do their homework? We'll actually show you in just a moment when we have our individual curriculum slides, some of the applications that we use so that parents kind of know what to look out for when their student is doing their homework on the computer. Okay. Ya vamos a hablar un poco de qué aplicaciones pueden usar los estudiantes. Okay, so as I mentioned before, working recess is assigned for missing classwork or homework, and students are usually allowed to attend lunch with their peers. It isn't meant to be a punishment at all. It's meant to give them an opportunity to get their work finished. And in some cases, they have played when they should have been doing work, and that is why they are missing the work. Not always, but sometimes. So we just want them to have a space where they can get help if they need it and get those assignments completed. Restorative lunch, same thing, not a punishment. It is assigned for behavior infractions, so maybe off-task behavior in class, and it's a time for students to reflect on their behavior and how it impacted others, how it impacted themselves, and they are usually allowed to attend recess. So we try not to assign both of these things to a student. It's usually either one or the other. Algunas de las cosas que hacemos en cuanto a disciplina en grado sexto tenemos algo que se llama receso de trabajo, que significa o que se le asigna a los estudiantes porque quizás haya algún trabajo de la clase o alguna tarea que le haga falta y es un momento para que ellos lo recuperen. En este momento lo que ellos hacen es almorzar con sus compañeros y luego van a tener receso de trabajo y se quedan con una maestra en este momento. O la otra que tenemos es el almuerzo restaurativo, que es asignado por infracciones de comportamiento. Y esto sirve como un momento para que los estudiantes reflexionen sobre su comportamiento y el impacto que tiene hacia ellos y hacia los demás. Pero por lo general, si se les da el uno, no se les da el otro. Entonces, si ellos tienen almuerzo restaurativo, se les permite asistir al descanso con sus compañeros. All right, this is our promotion policy for the 6th grade. A student is considered for retention. We meet extensively to decide whether we believe that that is something that will be most beneficial to the student. But they are considered if they're failing 2 or more of their core classes, if they fail either the math or reading milestones, and if they have not adequately participated in 6th grade class or have not fully grasped the curriculum. We would not want to send them to the next grade level if they were not prepared for it. It's not a punishment. It's a necessary step to help prepare them for that next grade level. Las normas de promoción para grado sexto, que quiere decir que las normas que se usan para continuar al siguiente año, los estudiantes son considerados para retención, o sea, para que se queden, para que repitan el grado si están reprobando 2 o más clases generales, si reprueban los milestones de matemáticas o de lectura, y si no han participado adecuadamente en las clases de 6º grado o quizás no han captado completamente el plan de estudios. Hay que tener en cuenta que retener a un estudiante no es un castigo, todo lo contrario, es
un paso que es necesario para preparar a los estudiantes para su próximo nivel de grado. Oh, sorry, the slide got a little bit messed up. All right, so these are some of the things that we're trying to do with students' paycheck dollars to reward them for all of their hard work. We have been, and this one actually is not tied to paychecks, this is separate, but we've been trying to do weekly class rewards for individual classes that have stellar behavior throughout the week. And so we usually announce that at lunch on Friday, and we have some little treat for them. And then we're going to do a bigger reward for the class that has won the most times at the end of the semester. We do monthly paycheck rewards. And so this, we do use the paycheck dollars. We set a dollar amount, and we've already set it for the month of August. And we're going to reward students for their hard work with maybe a pizza party during tutorial or an ice cream party at lunch or something. So we're going to do monthly rewards to remind students how important the paychecks are. Field trips, we are working hard to plan some field trips for this year. We will have more on that for you later. Ahora vamos a hablar un poco de las recompensas que les damos a los estudiantes por su arduo trabajo. Las maestras de sexto dan recompensas de clases cada semana. Ellos están recompensando a las clases individuales por su comportamiento excelente durante la semana. También los dan recompensas por la cantidad de dinero que acumulan en los cheques de pago cada mes. Entonces a veces se hace, por ejemplo, una fiesta de pizza o algo así pequeño. Y también tenemos viajes de campo y estamos tratando de planificar esas excursiones, esos paseos divertidos y educativos para este año escolar. All right, so now we are getting into our actual curriculum. And I will go first. I am the social studies teacher in 6th grade. This year, your student is going to learn more about the world they live in. So we are going outside of the United States. Our standards cover history, economics, government, and geography. And we look at the following world areas: Europe, Latin America, and the Caribbean, Canada, and Australia. They also will be practicing and mastering map skills and reasoning skills. And I have some of the apps that we'll use here on the screen so that you all can see. One of them is quizzes. It's a fun way to do homework and to practice vocabulary and answering questions. And it has it's got all kinds of fun, cool stuff associated with it. So quizzes is one. ReadWorks, Kahoot is another one. That is a copy of our textbook. You see the little world studies book. And there is a digital version of that as well. Vocabulary is another good site that we might use. Lizard Point, you might see your students doing that right now for map practice, map location, and Nearpod and Quizlet. So those are some of the ones that we will use for social studies. Ok, vamos a hablar sobre la clase de estudios sociales y de las diferentes cosas que se hacen allí. En 6º grado, su estudiante aprenderá más sobre el mundo en el que vive. Nuestros estándares cubren historia, economía, gobierno y geografía en las siguientes áreas del mundo, como Europa, América Latina, Canadá y Australia. Su estudiante también puede dominar y aplicar las habilidades de mapas y razonamiento. Aquí arriba ustedes pueden ver algunas de las aplicaciones que usan los maestros durante la clase de estudios sociales, como Quizlet, donde hay muchas preguntas que ellos pueden practicar. Todas estas, su hijo quizás ya las está usando, les puede mostrar un poco cómo funciona, pero estas son algunas de las herramientas que pueden utilizar durante la clase de sociales. Hi, I'm Ms. Parker. I'm the ELA teacher. This year in language arts, students will focus on developing skills such as analyzing fiction and nonfiction text sets, learning and applying reading strategies, building fluency,
dissecting academic writing structures and creative writing. We use a lot of our notes in the interactive notebook. So I would say always encourage your students to use their notes while doing their homework, especially for me. En la clase de estudios del lenguaje o ELA, como se le llama, los estudiantes van a enfocarse en desarrollar las habilidades como por ejemplo el análisis de conjuntos de textos de ficción y no ficción. Van a aprender a aplicar estrategias de lectura, a construir fluidez, a diseccionar la estructura de la escritura académica y a la escritura creativa. Ellos tienen sus cuadernos virtuales, entonces se les anima a que siempre hagan sus tareas con los cuadernos porque ahí van a ver las diferentes notas que han tomado durante la clase. Hello, in science this year, Earth and Space Science is the study of Earth and its neighbors in space. Your students will learn this year about the Earth, about how the Earth was formed and its place in the universe. Students will also begin doing science projects, which are going to be due next semester in April, but I'm trying to start them early so that we can take each part step by step. Some of the tools that we'll use this year are ReadWorks and Booklet, and we'll also use their interactive notebooks where they will have all their notes inside. So when they're doing their homework, please encourage them to use their notebook. En la clase de ciencias, los estudiantes van a aprender sobre la ciencia de la Tierra y el espacio, que es el estudio de la Tierra y sus planetas vecinos. Su estudiante va a aprender este año sobre cómo se formó la Tierra y su lugar en el universo, y también van a hacer un proyecto para la Feria de Ciencias que se les enviará más información más adelante. Estos son los diferentes aplicaciones que usa la maestra durante la clase de ciencias que van a ser muy útiles para cuando hagan sus tareas. For math this year, we will focus on 4 critical areas: connecting ratio and rate to whole number multiplication and division, completing an understanding of division of fractions, and introducing the notion of negative numbers, writing, interpreting, and using expressions and equations, developing an understanding of statistical thinking, and some of the applications that we use in class are Braining Camp, iExcel, Prodigy, Get More Math, Quizzes, and Blookit for review. En matemáticas de grado sexto nos vamos a enfocar en 4 áreas críticas que son la relación y tasa de conexión con la multiplicación y división de números enteros, completar la comprensión de la división de fracciones e introducir la noción de números negativos, escribir, interpretar y usar expresiones, ecuaciones y desarrollar la comprensión del pensamiento estadístico. Y hay algunas aplicaciones también que se están usando en matemáticas. Ms. JD, if you can go ahead and repeat those apps that you guys are using in math. En matemáticas vamos a usar Braining Camp, iExcel, Prodigy, Get More Math, Quizzes y Blookit para revisar cosas para la escuela o para los proyectos y los exámenes. All right, we are going to go ahead and turn it over to Ms. Braggs to talk about exceptional education. Hi, everyone. Okay, I'm Ms. Braggs. I teach exceptional education math. There's actually one of 4. You have Ms. Braggs, you have Ms. Hewling, Ms. Chu Durden, and Ms. Overstreet. Ms. Hewling teaches ELA. Ms. Chu Durden, she teaches small groups for all of the areas. Ms. Overstreet teaches social studies. That's all of us. And our goal is to support all the students on all different levels, helping them to basically accommodate things for them so that they are able to be successful. Our mission, we believe academic and behavioral students' success can be achieved by using a proactive approach
for creating and maintaining a safe and healthy learning environment. I mean, we want all the students to feel comfortable. We want them to feel as though if they have a question or they're struggling, they're able to ask us for assistance and not feel scared or embarrassed. If we can go back one slide so I can introduce them in Spanish, please. Ok, entonces aquí tenemos el equipo de educación excepcional de la escuela de este año. Tenemos a Miss Braggs, que es la que acaba de hacer la introducción. Ella es la maestra de educación excepcional de matemáticas. Tenemos a Miss Hewling, que es la segunda foto que ustedes ven ahí, es la maestra de lenguaje. Miss Chudurden es la maestra de grupos pequeños y Miss Overstreet es la maestra de estudios sociales en educación excepcional. Y la misión para el equipo de educación excepcional es que ellos creen que el éxito académico y conductual de los estudiantes se puede lograr mediante el uso de un enfoque proactivo para mantener un entorno de aprendizaje seguro y saludable. Y queremos que nuestros estudiantes se sientan cómodos en el ambiente escolar y que también se sientan cómodos para hacer preguntas y para compartir en la escuela. All right, I'm going to turn it over to Mr. Payne for our connections. Hello, everyone. I will be representing the entire Connections department tonight. Let's start off with art. We have Miss Alderson as our instructor. Here's some of the things or what she will address this 9 weeks. Visual arts, examine art from various cultures, regions, and art movements. Our visual arts program also focuses on how art can have an impact on the individual, their community, and the global community. Ok, ahora Mr. Payne va a hablar con nosotros sobre las diferentes conexiones que tenemos este año. La primera es la clase de arte con Miss Alderson como la maestra. Las artes visuales examinan el arte de diferentes culturas, regiones y movimientos artísticos. Y este programa se enfoca en cómo el arte puede ser un impacto para el individuo, para la comunidad y para la comunidad global. And one of our new connections classes is instrumental music. The instrumental program at Path Academy offers opportunities for students to develop team building and leadership skills. Students will be introduced to the ukulele music study, musical rhythm exercises, and additional techniques to help increase focus and concentration. The instructor of our instrumental music class is new to the school. His name is Mr. James Blaylock. Uno de los nuevos programas de conexión este año que tenemos es la música instrumental. Este programa ofrece oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Los estudiantes serán introducidos al estudio de música de ukelele, ejercicios de ritmo musical y técnicas adicionales para ayudar a fomentar el enfoque y la concentración. El maestro de esta clase es Mr. Blaylock. In our second new connections class, choral music performance. The Path Choral Music program is designed to help students become strong in self-confidence, self-expression. In our music program here at Path, we intend for our students to learn that music is another way to communicate their emotions, share feelings, and express compassion through song. In doing such, they will find their own voice. The instructor of this class is Miss Shelley Wilson, and she's also new to Path Academy. La siguiente clase que tenemos este año nueva es la actuación de música de coro. Este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a fortalecer su confianza en sí mismos y su autoexpresión. En nuestro programa de música aquí en Path tenemos la intención de que nuestros estudiantes aprendan que la música es otra forma de comunicar sus emociones,
compartir sentimientos y expresar compasión a través del canto. Y así ellos van a encontrar su propia voz. And like I mentioned before, I am the instructor for our health and physical education program at school. Path Academy understands that health and physical education is a vital part of the students' holistic learning platform. Students participate in a variety of activities and lessons that focus on the following: team building, physical fitness, game strategy, sports skill development, mindfulness, conflict resolution, wellness education that includes social and emotional health, nutrition, human trafficking, disease prevention, illegal drug use and abuse, vaping, personal hygiene, and safety. El siguiente programa que tenemos aquí en la escuela es la educación física y la salud. Path entiende que estas dos cosas son muy importantes para la plataforma de aprendizaje del estudiante y ellos van a participar en diferentes actividades y lecciones que se enfocan en el trabajo en equipo, en la aptitud física, la estrategia de juego, el desarrollo de habilidades deportivas, atención plena, educación para el bienestar, que también incluye la educación socioemocional, la nutrición, la trata de personas, prevención de enfermedades, el uso de drogas ilegales y el abuso, el vapeo, la higiene personal y la seguridad de las personas. All right, thank you, Mr. Payne and Ms. Braggs for those awesome presentations. All right, so this year we want to work together with you and your student to ensure success. We would like for everyone to have an academic growth mindset. So families, please encourage your student to read for at least 20 minutes every night. We would like to encourage healthy habits. Students, please bring a water bottle every day so that you can refill it at the water fountain. Go to bed as early as you can. Eat breakfast and lunch. We are here to help. So you can call the school to make an appointment. Students know they can call us on our phones, text, email, any questions you have. Your teachers are here to help you. We love you, and we are just here doing the best that we can to support you. Vamos a hablar un poco de cómo podemos trabajar juntos para asegurarnos que seamos exitosos en este año escolar. Padres, la primera cosa que queremos encomiar es que tengamos una mentalidad académica. Por favor, anime a su estudiante a leer por lo menos 20 minutos todas las noches. También es importante que tengamos hábitos saludables. Estudiantes, por favor, lleven una botella de agua todos los días a la escuela para que puedan estar hidratados y volver a llenar la botella de agua en la escuela. Duerman lo más temprano que puedan y desayunen y almuercen también. Los maestros están aquí para ayudar. Ellos pueden llamar, enviar un mensaje de texto o enviar un correo electrónico a los maestros con cualquier pregunta que puedan tener. Y ellos, los maestros, los quieren mucho, están ahí para ayudarlos. All right, I have included the QR code for Infinite Campus here. So if you would like to scan that, you can, if you have that ability to do so, but it'll also be in this presentation and you can access it later. Este es el código QR de cómo, que los lleva a un video que les explica cómo crear una cuenta de Infinite Campus. Si usted lo puede hacer ahora, saque la cámara y le toma una foto. Si no, la página, el video está en la página de la escuela, así que los animamos a que vayan a la página de la escuela. En la parte de abajo dice cómo manejar Infinite Campus y les va a decir cómo crear una cuenta, cómo encontrar las calificaciones de su hijo. Entonces los animamos a que también lo hagan. Ms. Newman, these videos are also on the school website. So if you can't access Infinite Campus right now, you can go into the school website and just scroll all the way to the bottom. You're going to find the link that says how to access Infinite Campus, and it will help you create an account.
and find your child's grades. Perfect. Thank you. All right. So thank you, families. Thank you for your support, and we thank you for your grace and your patience with us. We want to do the best that we can to help you and keep the lines of communication open. We really, really appreciate your support. Muchas gracias a todos, les agradecemos mucho el apoyo, sabemos que ustedes están muy pendientes de los niños también y estamos aquí para cualquier cosa, si necesitan, nosotros les ayudaremos. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. If you have any questions, please let us know in the chat, we'll be happy to answer them. And we are going to answer questions that have to do with general information. If you have personal questions about your child, you can definitely call the front office and we can answer those individual questions at school. Sí, vamos a responder si tiene alguna pregunta de información general de la escuela, con mucho gusto. Si ya es algo más específico o personal de su hijo, por favor llámenos a la escuela y nosotros con mucho gusto le ayudaremos en ese momento. All right. I think there are a few questions. I'm going to give Ms. Yada Okay. a second to read through them to determine if there's any we need to answer. No, from the Q&A, no, I got it. Okay. I'll give mom a call tomorrow. All right, well, we want to thank you all for joining us this evening. We are in partnership with you all. If you need anything, please call the front office. You can call the school cell phone. We are always here to help you, and we hope that you have a wonderful evening. Dr. Perry? There's one more Yes. question. Yeah, I see a question about a football team this year. I don't know, or a soccer team. Yes, the question is there going to be soccer team this year? I am not sure about that. I will check in with who normally does soccer. And if we do have soccer outside of a club, you will definitely get information about that. Sí, nosotros le enviaremos, no estamos seguros si va a haber club de fútbol este año, pero nosotros les vamos a mandar información si va a haber este año. Muchísimas gracias, familias. Thank you. Thank you. Everybody have a wonderful evening. And this will get posted in our YouTube page, and we will send out the link if you need to watch it again. Thank you so much. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Si no pudieron ver toda la reunión, pueden ver la grabación. Más adelante vamos a subir las grabaciones.